معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام پاکستان سے آگے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام TV1 پر. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم ترین ملاقات اور بہت کچھ، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے سارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ کافی انفارمیٹیو اور معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے زیادہ لوگ گھروں پہ ہیں اور بور بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگ، اور اب کچھ لوگوں نے باہر بھی نکلنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تازہ ہوا بھی کھائیں، باہر نکلیں، سیر و تفریح کریں تاکہ آپ کا ذہن بٹے. آج میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کراؤں گا آپ کی کہ آپ کو بہت تعجب ہوگا. ناظرین، ایز یو نو دیٹ امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونٹی. بڑے خواب سجائے آنکھوں میں لوگ آتے ہیں امریکہ. کچھ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا نام بلند کرتے ہیں، اپنے ملک کا، اپنے اسکول کا، اپنے کالج کا، اور اپنے فیملی کا، اپنے ماں باپ کا. اسی میں سے ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے نعیم اقبال صدیقی. بائی پروفیشن ہی از این انٹرپرنور انجینئر فرام NED College. NED College is the engineering college which is really remarkable. ان کے بہت سے فارغ التحصیل طلباء نے بہت ہی نام کمایا ہے. ہم آئندہ آپ کے اس پروگرام میں ان سے ٹائم ٹو ٹائم ملاقات کرائیں گے. نعیم اقبال صدیقی NED سے BS کر کے آئے انجینئرنگ میں، میکینیکل میں، اور پھر اوکلاہوما سے انہوں نے ماسٹر کیا اور جاب کا آغاز کیا. اور جہاں وہ جاب کر رہے تھے اسی کاروبار کو انہوں نے خریدا اور اس کو بام عروج پر پہنچایا. آج ان کی کمپنی تقریباً $100 ملین قریب کام کر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایکسپینڈ کرنا گلوبلی ایز ویل. تو آئیے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں جناب نعیم اقبال صدیقی صاحب سے. مجھے امید ہے کہ آپ بڑے خوش ہوں گے ان سے ملاقات کر کے، اور ایسے ویژنری انسان سے جو لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آج جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں غور سے دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں یہی وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کی تعلیم حاصل کر کے امریکہ کے اندر اپنا نام پیدا کرتے ہیں. آئیے ملتے ہیں جناب نعیم اقبال صدیقی صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ناظرین السلام علیکم. جیسا جانتے ہیں کہ میں نے تعداد پروگرام اور انٹرویوز کیے ہیں سال سے، اور اب میں لا رہا ہوں ایک بک، دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان امریکہ. یہ بک جو ہے تقریباً 500 پیجز پہ مشتمل ہے، اور ان شاء اللہ دسمبر میں اس کو میں ریلیز کر رہا ہوں بک کو. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بک میں شامل کیا جائے تو پلیز مجھ سے رابطہ قائم کریں.
मेरा ईमेल लिख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं. प्लीज़ डोंट मिस माई बुक. इट्स कॉल्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number और ये मेरा फ़ोन नंबर है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकील ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ. और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे TV 1 पर. और नईम इकबाल सिद्दीकी के बारे में मैं क्या बताऊं, आई हैड अ लॉट अबाउट इट. उनके जितने भी दोस्त हैं NET के ग्रेजुएट्स और जितने भी मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी philanthropical person. He is a very devoted. He came in this country long time ago and started working with some companies. Then he will tell you later on, and then he formed his own company, Crown. That is amazing company. 200 people at least working there, and we'll go more in detail कि जी आपकी कंपनी करती क्या है और क्या बनाती है और कौन सी मार्केट को वो कंट्रीब्यूट करती है. देखिए, अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन आए, दे आर डूइंग वंडर्स. They graduate from very normal universities. Okay, they taught by very normal teachers. कोई ये नहीं कि ग्रामर स्कूल में पढ़े हों और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हों. ये वही स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल स्कूल से निकल कर आए और तालीम हासिल की और अमेरिका में बामरूज में पहले. तो आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी नईम इकबाल सिद्दीकी साहब से. सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह का फजल है. कैसे से हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ. बड़ी खुशी हो रही है आज आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी. मेरा बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो, आपसे बातचीत हो. NET के फंक्शन में कई बार मेरी आपकी मुलाकात रही है जी, और बहुत ब्रीफ भी रही है, लेकिन आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मेरी किताब आ रही है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पाकिस्तानी इन अमेरिका. दैट बुक इज कंटेन अबाउट 500 इंटरव्यूज एंड रिपोर्ट्स इन इट, एंड एजुकेटिंग आवर न्यू कमर्स, इंस्पिरेशन, गोइंग टू लाइब्रेरीज एंड think tank will study that book, okay, how we contributing in American society and how we can be able to help our country Pakistan. So tell us a little bit your introduction to our audience. So yes, Assalamu alaikum audience. My name is Naim Siddiqui. I live here in Chino Hills, California. In 1981, I came to this country right after graduating from NED in mechanical engineering, and went eventually to University of Oklahoma in Norman, Oklahoma, where I graduated with a master's degree in mechanical engineering. So that was 1984. I moved to California, where subsequently I joined a company, worked there for about 14, 15 years, a long time. In the meantime, we had 3 wonderful children who were all born here and started growing here. And as they grew up, I kept realizing that I'm not making enough money and the family is struggling to support itself. So essentially, I was in a paycheck to paycheck situation. Therefore, I realized I had to do something more than that. And in 1996, I formed Crown Technical Systems as essentially immediately as a second source of income. However, pretty soon I realized that this felt like my destiny. This is where I need to go. So
in 1996, I formed Crown, and at that time, I had a partner who I eventually bought out in 2004. And since then, I've been the sole owner of Crown Technical Systems. Now, what we do is we service the utility power industry. So, what does that mean? So, we make three products that are essential to the operation of a substation. So, the first product is called protective relay panels. So, these form the brains of a substation. They protect, monitor, control, and remote control a substation. Protective relay panel. Protective relay panel. Okay. That's very technical. So yeah, this is the state before it's wired. This is just wires put on here. And as the wires are done, then comes out of this thing is a well-wired panel. So this was Southern California. California defense. So what it does is in a substation, this provides the protection, control, monitoring of the substation. So you've got circuit breakers in a substation, transformers in a substation. These are worth millions of dollars, and it has to be protected from damage. So that's what this does. Okay. The second product we make is switchgear. This is one way to look at it is to think of your AC panel board at home and multiply it by 10,000 times. So it's a large amount of power going through a switchgear at a high voltage. And high voltage in this case is 15,000 volts typically, much lower than transmission level voltage, but still high voltage. This is the switch gear. This is the heavy metals. There's a lot of heavy metal, a lot of heavy. This whole product is geared towards heavy power flow. अच्छा heavy power flow. जैसे पाकिस्तान वाले लोड शेडिंग होती है, प्रॉब्लम होते हैं, इसके अवॉइड के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट. This is not power generation, distribution. No. Distribution, that's the main thing. You can have all the power in the world. If you don't have proper distribution, you're still going to get blackout. Yes. Right? So this is used for power distribution at a substation level. It goes down to cities and neighborhoods. So this power is actually going down to neighborhoods, not to houses, but to neighborhoods. Oh. This is where circuit breaker goes. Oh, circuit breaker is here. This is where circuit breaker goes. It's ready to take the circuit breaker, fully wired, ready to install the breaker. Okay. Now this whole thing, the entire lineup, will be installed in a building. I'll show you that at the next step. Okay. And this is called arc resistant switchgear. What's called? Arc resistant switchgear. Okay. So what it does is protect personnel also. Because of the amount of power flowing through this, the arc flash can cause death and injury. But this is designed to prevent that. Oh, so that's why it's called arc resistant. In other words, I'm standing here and there's an arc flash inside. I'm not going to die because the door comes flying out and hits me. It'll hold the door in place. Okay, inside. Inside. Nothing will come flying out at me. In a standard non-arc switchgear, the danger is you can get hit by projectiles. Anything can fly out at you and kill you. This will not allow it. The third product we make is large metal enclosures. And the enclosures are made to house the protective relay panels and the switchgear. So it's sort of a unified product. We build the panels, we build the switchgear, we integrate them into a control building, test it as a system,
and then ship it to the substation side where the utility eventually gets custody of it. Of course, it's 100% tested. The idea is to make it plug and play. So नाज़रीन, I'm here in the factory और ये फैक्ट्री जो है माशाल्लाह वेरी बिग फैक्ट्री। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्विच गियर अभी दिखाया उन्होंने, ये प्रोटेक्टर है, इसमें ना आग लगती है और ये फायर प्रोटेक्शन है, इसमें इंजरी नहीं हो सकती। और इट्स सब स्टेशन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है। इट्स ए ह्यूज अंडरटेकिंग बाय नईम सिद्दीकी, माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं और देखें कितना बड़ा काम यहाँ हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। So it saves the utility a lot of time and money by trying to build stuff on site. And that's the beauty of it. This product gives utility a quick solution if they need it in a substation where they need this product put together. So that's kind of roughly what we do. We have our main facility is in Fontana, California. We have another facility in Garland, Texas, and a third primarily engineering facility in Toronto, Canada. So these are the three major things we do. Okay, so you own all these three companies? Yeah, this is essentially owned, everything is owned by me, yes. Okay. So, Naim bhai, जब आप अमेरिका आए तो what year you arrived here? I think it was just fate, maybe that's one way to say it. I graduated from Oklahoma. सबसे पहले हम टेक्सास गए, पड़ोसी स्टेट है, बड़ा स्टेट है, वहाँ जॉब ढूंढने गए। पाकिस्तान आप NED थे? पाकिस्तान में NED में था। NED से ग्रेजुएट करके ओक्लाहोमा गया, वहाँ पे मैं मास्टर्स अपनी कंप्लीट किया, फिर वहाँ से टेक्सास मूव हुआ जॉब सर्च में। इकॉनमी 84 में अच्छी नहीं थी, रेगन का फर्स्ट टर्म था शायद। सो कैलिफोर्निया में उस वक्त डिफेंस बिजनेस बूम कर रहा था। लॉट ऑफ एड्स आई यूज्ड टू सी इन पेपर्स, सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स स्टार्टेड कमिंग हियर and I followed. So that's how I ended up in California. Okay. मैं यहाँ आया और मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं था, वो क्या कहते हैं स्टूडेंट वीज़ा था। बहुत सी कंपनीज हायर नहीं करना चाहती थी, डिफेंस कंपनीज ख़ास तौर पे। मैंने एक छोटी सी कंपनी में स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे ग्रो किया, बहुत सारी चीज़ें सीखा। And at some point I decided I knew enough on how to run a business. Okay. So What the company name of that company? वो कंपनी का नाम था, दो नाम से थे, Custom Control Panels and New Bedford Panoramics. Very small companies. They really don't show up on the band. From there. But working in a small company gives you a wide variety of experience, right? You got to do so many different things. You're not focused on one thing. And I think that really helped me learn how to make money in a business, right? It's not enough to make a product. It's not enough to sell a product. You have to make money. And without money, you cannot grow the business. Without growing the business, you're actually shrinking, and eventually people go out of business. So it is very important to not just start a business, but grow it and grow it continuously. The product we make is not super high tech. A lot of other companies make it. But what we make is a high quality, highly reliable product that is used by the utility industry. Okay. So our customers are folks like Edison, Pacific Gas and Electric, you name it. It's all the big utilities. Nationwide. Primarily in the western half of the United States because of our physical location in Fontana. That's why we started Texas, is to grab market share from the second half of the country or the eastern half of the country. And that's what we intend to do. So of course. How many employees now you're hiring about Canada, Texas, and? So in Fontana, we have close to 300 employees. There has been some shrinkage since COVID. But we hope as things settle down to a more normal keel,
that we will be growing the number of employees. But our goal is to make Texas the bigger facility. Bigger facility. Yeah, because Texas covers not just Texas, but a lot of adjacent states. Because the oil industry too there. The oil industry is there, and the oil industry, as you know, is not doing very well. But where we have a good market share is in the renewable industry. Acha, renewable energy. So even there, we don't make solar panels, we don't put in the solar fields, but anything coming out of the solar field, meaning the electricity, right there is our interface point. That's where we come in with the switch gear and the large substations on the utility side that allow the power to be transmitted long distances over transmission lines. Okay. So 300 here, how many employees? So we have about 40 employees right now in Texas, and as I said, we want to break that our bigger facility. We are doing things to make that. What area in Texas your company based? So in Texas, a suburb of Dallas called Garland. Garland. So we are currently there, but I don't know for sure if we'll stay there for the long term, but we'll be somewhere in Texas, right? The third facility is in Toronto, Canada. There's only about 10, 12 people there, but we expect to hire more engineers. So that's mostly an design engineering facility, right? So one good thing about Canada is a good education system. A lot of immigrants from countries with engineering backgrounds, right? So one thing in America is hard to get good engineering talent because the market here for good engineers is so tight. But in Canada, it's much easier to get good engineers with good backgrounds. So we're looking to grow that from the design engineering viewpoint. Naim, do you have a lot of competition or you have a rare competition? I would say we have a fair amount of competition. Competition is, as you know, the lifeblood of this company. Every business has competition. You have to be, well, Intel used to be the number one. They're not anymore, right? I mean, so even if you're number one making some super high-tech stuff, there is competition, and if you're not careful, they'll dethrone you. So that's the thing that I am always cognizant of, that compete. Make yourself more cost effective. The times to make yourself more cost effective is when you're doing well. Think about the future. Get good quality people. Grow your in-house talent. You're only as good as the people that work for you. And therefore look for those people. When you identify it, keep them, grow them. They will in turn reward the company. Reward the company and become an asset. Of course. Have you ever think about your angle to the global market? So globally, we have not. We have focused just in the U.S. and Canada. We have shipped stuff. We make stuff in Canada, not much, but we do make some switchgear in Canada as well. So right now, we're just U.S. and Canada. We have seen some opportunities in time. I think it's only a matter of time before we go look at global opportunities. A lot of opportunities are coming from, say, Africa or even the Middle East. Us being on the West Coast puts us at a disadvantage. We're much further away from, and our products are big, right? A switchgear is big. Our control buildings are 50, 60 feet long, 15 to 30 feet wide. If I ship a building from here to Texas, it can cost $40,000, $50,000. Just shipping from one state to another. If I ship a building from here to the state of Washington, another $30,000, $40,000. So you need to be closer to the customer, and that's why the Dallas facility. Huge item you are making. Yeah, we're making big stuff. This is big stuff that we make. Yes. Have you ever given a thought or think about when you are growing up in Pakistan, going any college, one day you're going to be an entrepreneur? No, and I'll be very honest with you by saying no, because
in Pakistan, and this is a country that I was born, this country I love, but we do have some things we need to change, right? We need to encourage people to become entrepreneurs. Engineers can be great entrepreneurs because we're not shy about jumping in any line of work, right? I'm a mechanical engineer, but my product is essentially electrical. And thanks to NED, it gave me a background in electrical and electronics as well. So I owe this to NED, and that's why. My wife told me that, that NED graduate, they accept like that any university is very big demand of the NED graduates, I'll tell you a little story, real briefly. One day, my general manager, who's a local guy here, walks up to my office and says, NID must be like the Stanford of Pakistan. Yes. I said, why do you say that? Because, man, you get some really sharp guys from there. so yes, NID gave us a very solid background. Yeah, आपके सामने लोग जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, राघव हैं जैसे राघव है, Shehzad Raza, he sold his company $700 million. Absolutely. Cisco and Shehzad is doing almost very well. $500 million company. Yeah. How do you think your company size-wise, asset-wise? So last year we did about 70 million in sales. This year we'll probably do less because the COVID has really been disruptive. But we need to get back into that range. And as Texas goes more widespread, we easily expect to cross 100 million in sales. Okay. Market value, I'll leave it to the people who want to judge what the fair market value is. I am not right now looking to sell the company. I have a very good, call it senior leadership, that I see this company going for another, who knows how long. We're well past my time, well past when I retire. Although I don't have plans to retire. 100 million, that's fair enough for you, and as a single person, you own the 100% company. That's very, very, very good. And you may go sometime, think about public or whatever, that's also opportunity, There is always that thought that is not on the forefront. We need to get Texas really well settled before I think, and at some point maybe becoming the leader. Why I say Texas? California is a tough place to do business. Everybody says that. The state makes it difficult. The laws are even more challenging to business ownership. So in terms of what we do, Texas is a better place to be. I have lived here in California. All my children have grown up here. So I'm not leaving the state. Your kids are all adults now? My children are all adults. My daughter has her own business here in Chino. So she makes what are called test switches. Test switches. So these are products used on protective relay panels. So we actually buy this product from her company, and she sells it to utilities and other competitors of ours throughout the country and in Canada. I believe she sells in Mexico as well. I see. So she is by profession engineer? She is not. She is a business major. She started working for me when she was in high school. When she was 22, she started her own business. So yeah. Wow. So here at the technical business, that. Here at 30 plus, she's let's say a mature expertise in running business. So yeah. Father ke footstep pe ja rahe hain. She definitely is. Married, single? She's married. She has one daughter. Yes. Okay. And what about son? Son works here at a pharmaceutical company. He's a pharmacist or what is? No, he's actually a financial guy. As a financial Financial analyst, right. Okay, and the other son? My next son, who's my eldest son, works for the company, works for Crown, and he's a project manager.
but he manages several other portfolios of things. And the youngest son, who is working for a large concert, they do concerts. So I don't know what large, big concert company. So he's different field altogether. What he loves that, he does that. He is happy there. I'm happy with it. So definitely, if he's doing a big concert, it's just a very big business. It's a multi-million-dollar business. yes, it is. Of course. COVID, everything's been shut down. Participate in a business? Or she works 2 days a week there. Yes, she does. Yes. 2 days a week. Yeah. Yeah. Okay. So she's been there for a long time. So a long time. So Naim साहब, opportunity है मुझे बात करने की आपसे. तो how do you see the contribution of the Pakistani American in technology, because you are in technology? You mean as far as transferring technology to Pakistan, or in what sense? In America, how they're contributing in America, and are they capable to transfer technology to Pakistan? So as far as working in America, growing in America, there's no secret to it. You just need to think of something to start with, and then you just need to focus on it. And I'll tell you, the first few years are going to be very difficult. But if you stick with it and don't give up, things will change. And as time goes by, you can grow the company by hiring more engineers, by hiring the right technical background that is needed for your business. As far as Pakistan is concerned, I have made, unfortunately, some feeble efforts to do some of that engineering from Pakistan, but have not really had a good, and maybe it's I don't know the right people there. So there are things we do here that I see as easily transferable to Pakistan. People there can do that because I'm from Pakistan. I know what the capability of those people are. It's easily doable. I just have not had the right counterparts to work with just yet, but if I do, I'd be happy to try to get some of that know-how technology over there. I tell you one thing, because I came across a lot of Pakistani companies, industrialist engineering companies. One of my friends' father, he looked over Tesla, where they make tanks, they make planes. Right. They make all the I've been to that technical project in Lahore. Some companies making ventilators. They're making a lot of products in Pakistan engineering, and they're very good engineers. They cannot go out, but they don't have opportunity to migrate other country, but they are within their country. I think maybe inshallah we'll connect with some good people to work. That's great. I mean, that plus direct investment, right? Direct investment in Pakistan. Maybe we can come up with some sort of consortiums here that can help to invest in Pakistan, where I as an individual may not have the breadth of people or the knowledge of how to do it, but if we have a series of people get together here, form a consortium that invests in Pakistan, I'd be more than happy to be part of that group. That's very good, mashallah. Thank you very much, Naim Siddiqui. You are very philanthropic, mashallah. So you think that the Pakistani playing very key role in America and technology in their industries? I think so. I mean, we certainly have a much smaller population, let's say, compared to Indians. But our people, I mean, look, a large part of my class of 1978 graduated and moved to America. And I am hard-pressed to say if anybody didn't do well here. They've all done well here. They've not all started a business, but they've all done well here. They could do better if we had some sort of maybe Pakistan's business alliances, something like that could be developed more, where we can
join those things, and friends of mine, and you see how many people show up at NED functions. Oh yes, All good, very good backgrounds, very successful people. Government should be in touch with the NED alumni here. And, I can see in Silicon Valley and here in LA, they're doing pretty good. So tell me about your community work. How you do the community work? What you do in your spare time? Spare time, obviously, I do have a garden here, and I like to plant vegetables and fruit trees and stuff like that. That's just relaxing for me. I come after work, maybe 30 minutes in my backyard. I tend to do my own work. The garden is maintained by the gardener, but the vegetable section is maintained by me. So that's me. So I like to do that. I mean, certainly I've had travel opportunities. Travel is certainly one of the things I like. Okay, so this is my Laker wall. I'm a big Laker fan. I'm a big Laker fan. Of course, I've got Kobe's jersey, Worthy, some nice pictures. And this is the best one I have. This is a painting of Kobe and Boston playing Boston. I think this was in the finals in 2008. The painting, the painting? Yeah. It is an original painting. Original painting. They presented you? No, I purchased it. No, you purchased it? Yes, I purchased these things. So all these things are purchased from various shops and from auctions or things like that. Okay. And you go and watch the game? Oh, I watch it all the time. I watch the Lakers. Of course, not this year, as you know, they're playing. Yeah, this year the problem, already all the matches. Right. But in terms of support to the community, obviously, NAD is one of my big folks or big organizations that I support, but there's many other organizations. TCF, for example, has I put a school in Pakistan, in Karachi, 2 years ago. I wanted to go this year, but unfortunately could not. There is other folks also who are doing great work. There's an organization called Rashid Memorial Welfare Organization. Yeah, they're doing pretty good job. I've been a long time supporter of them. I know the main person there very well, and I'm just amazed at what one person can do. One person. So I think this thought that I can't do something is completely not true. You can do anything you want. Yes. As long you set your mind to it and you work hard at it. So, I mean, these two things are needed. Okay. So some hobbies you do on side, your gardening. So gardening is my main thing. Obviously, crown takes a lot of my time. But I like to ski when I can go to Mammoth. That's typically when we do that. But I like the outdoors. I like nature. I like to go to places like Redwood Forest or Yosemite, places like that. Beautiful places, right? That's what makes America so great. Look at how well these things are protected, right? What do you think about the current situation in Pakistan? Where do you see Pakistan in 10, 15 years? We all talk about Pakistan. We all say there's so much potential. There's so many. I mean, again, if I'm not from Pakistan, I might not see the potential. But I'm from Pakistan. I see the potential. I go back. I talk to people. Very talented, educated, smart people. They come here and you could not tell that they come from Pakistan in 2 weeks. They know so much about this country that they just settle in like no big deal, right? So this is what our country has. And if we just get that good governance that helps us get together as a country, think of the country first, not of this provincialism that has really
really pulled us down. Yeah. I mean, here in America, nobody talks about these provinces. No You may be problem here. no problem in क्या America. रिश्ता है, Yeah. क्या religion है, हाँ, क्या कोई color है, किसी क्या को race परवाह है. नहीं है, right? Can you work? You work. They don't even see your certificate or degree. They put you on the work and the work Exactly. job that you know. The thing. Exactly. I mean, this has been America. कुछ हालात बहुत खराब हो गए हैं अभी, मगर पहले तो यही था ना, अमेरिका में किसी को परवाह नहीं थी आपका कौन बैकग्राउंड है, कौन रिलीजन है, तो क्या आप कहते है. हैं कि पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम हो, फेयर सिस्टम बिल्कुल. हो, अपॉर्चुनिटी हो. जब आप येलो स्कूल में पढ़ते हैं, एनईडी में जाते हैं, एनईडी में क्या होता है, 2-3 $5,000 साल के खर्च पूरे एक डिग्री में खर्च हो जाएंगे. And then you become a good engineer and very well accepted in all over the world. Not only that, whatever your lifespan is, you are contributing to the country throughout. अब just देखें आप में जो है इस मुल्क में how much money I've paid in taxes? A lot of money, right? वही सिस्टम पाकिस्तान में हो, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना टैक्सेस पे कर रहे हैं और प्रॉपर यूसेज ऑफ टैक्सेस. ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री कि चोरी का डाउन साइड ये होता है, लोग टैक्सेस नहीं देना चाहते. अगर ये सब चीज़ें हों तो जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान टू बी really one of the top countries in that area. Absolutely no reason why we should not be. Absolutely no Do you reason. think that China collaboration is doing pretty well in Guadalajara and all that technology is coming, building roads? Yeah, I see that. I see videos from time to time. I think that's good. I certainly think that we as a country need to also step up and do things on our own and not think of, hey, China is doing a lot of good for us. China has its own interests. They're doing things in their own interest. Every country does things in their own interest. Yes. And when that interest goes away, think of the 50s and 60s. We were a great friend of America, right? Yeah. We were allies. And now they don't even want to talk to us. So it's just a matter of countries' interests. And that's why we got to be careful. That's why we got to do things that Our own. on our own. Our own Absolutely. technology, our own invention. Yeah, absolutely. Yes, sir. Don't be dependent. Don't look at others to provide for you. Actually, जबरदस्त नहीं साहब, आपने तो माशाल्लाह तबीयत कुछ कर दी हमारी आज. मेरी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात और डिटेल बातचीत तो आज हो गई है. शुक्रिया तो आपका, ऐसा बहुत कोई- शुक्रिया आपका आने का. I know it's a difficult times. I know that now I'm getting out. I'm going Dallas and I'm going Seattle, Boston. So I'm doing a story in different states. अच्छा, nice. Reading the successful Pakistani Nice. matters regarding my books. That kind There's a lot of Pakistanis in Texas, and Oh, yeah. I know a lot of them. Texas is just like I my know some of second them. home. Huh? Texas is just like my second home. Oh, it's your second home? Oh, wow. Just like my Okay. second home. I know everyone there. All the street businessmen, entrepreneur. Tahir Javed, successful entrepreneur, businessman. He was also investor. Sey Agey is one of the oil tycoons. He owns many oil wells. He is very well respected among all the oil industries. That is caliber. Alhamdulillah, and a very good philanthropist as well. So I'd love to see your book. I mean, there's so many people in America Oh, doing you're so gonna be- well. Yeah. It'd be nice to know Yeah, some you're of gonna them, be right? surprised. Yeah. People, inventor plasma, inventor many things. I'm surprised that the top 3 hackers in the world is from Pakistan, All right. hired by Microsoft. Oh, really? Oh, really? I didn't know that. First in the world. They're so brain, and they were hired American companies. Nowadays there's another thing. People hack your things. The big company, they stop and they ask you money, not Oh, I know. money. I know. Millions of dollars they want. Yeah. So they need this kind of a technology, and the physician community, they're doing pretty well, And I think engineering side now, NED is coming up, but the other universities should come up like Lahore or Pindi. So I want that more engineer to come America. That's a very good, because they're going to establish business
grow the business, and they send the revenue back to Pakistan, support the Pakistan transfer of technology. Person like you, I think, I will give a very serious consideration about your interest to really do something for Pakistan. Before I end this interview, I really would like to have your exclusive message. You watching the camera and give your message to the youngster, entrepreneur, and newcomer to how to succeed in business. Yes. So I've been here in America for a long time. Of course, I'm kind of the older generation, you can say. This is especially to the younger generation. This country will give you opportunity, but you have to do things on your own. Don't depend on anything. Just work hard in your goals, and just keep at it. I mean, the money will take care of itself eventually. And when I started, basically 3 people, my partner, myself, I had 1 worker, 3 people. Now just 300 in the Fontana facility. So time can do a lot of wonderful things. Just be creative and you will succeed. Thank you. Thank you very much, Mr. Naim Siddiqui साहब, कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे आज. और जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ कुछ ना कुछ सीख के मैं निकलता हूँ आपसे. Thank you very much for inviting me or holding. Absolutely, I appreciate your coming. You can watch this interview maybe next week on TV1. We'll also put your interview on OPTV Global, which is a global channel, go all over the world. And we're doing one program, it's called Rebrand Pakistan. Acha. So we bring the people, like we did an interview with the Prime Cable Company. It's one of the largest cable companies. So they have a contract all over the world now. And they're supporting all Gauda projects and all Pakistan telecommunications. These are the people you look into the world. Absolutely, absolutely. Inshallah. Yeah. Thank you very much. God Thank bless you. you. Thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, इस वक्त आपके मशहूर सेगमेंट लेट्स टॉक रियल एस्टेट, इसको पेश करेंगे आपके लिए मारूफ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जमाल ख्वाजा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट. मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा. हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन. मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं. आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को. रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं. प्लीज़ देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है लेट्स टॉक रियल एस्टेट. सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल. इतने सारे सवालात आए कि वाकई बहुत मज़ा आया. एंड दिस वाज द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, कि मैं चाहता था लोग सवाल पूछें. एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव गिवन मी सो मेनी क्वेश्चंस. और मैं आपको बताता चलूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सवाल के लिए, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो सवाल आए हैं जिन सवाल के जवाब से अगर आपने सवाल नहीं भी पूछा है तो आपको वो आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े कॉमन सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं. लेट्स टॉक रियल एस्टेट. और पहला सवाल बहुत अच्छा है एक साहब का. वो पूछते हैं मुझसे, इफ आई हैव 5% डाउन पेमेंट एंड व्हाट इफ रेस्ट ऑफ, लाइक टू कवर द PMI, रेस्ट ऑफ द 15% अगर मेरे इन लॉज मुझे देना चाहें. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई मस्ट clear it here. It's very good question. Let me give you a good answer for it this also. देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर प्रोविजन है कि आप कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो उसके पेरेंट्स, उसके इन लॉज, उसका कोई भी रिलेटिव उसको हेल्प कर सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन डाउन पेमेंट. अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं 3%, 5% के साथ और आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, जो एक्चुअली द वर्ड इज गिफ्ट, आपको कोई भी गिफ्ट दे सकता है लेकिन फैमिली होनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपने लोन ऑफिसर या मुझसे आप बात करेंगे कि जी मैं 5% डाल रहा हूं और 15%
میرے ان لاز ڈال رہے ہیں یا ایکس یہ صاحب ڈال رہے ہیں, تو مجھے ان سے 3 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا جس میں وہ پیسے سیزنلی پڑے ہوں, نمبر 1, کہ ایک دم کہیں سے پیسے نہ ہوں, وہ پیسے ان کے پاس سیزنلی پڑے ہوں. اور دوسرا, ایک گفٹ لیٹر چاہیے ہوگا جو گفٹ لیٹر میں بنا کے دوں گا, اور اس میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی میں سو اینڈ سو کو یہ اماؤنٹ گفٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ گھر خریدے ہیں. تو اٹس ویری سمپل, اس میں آپ کی کوالیفیکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اینڈ اٹس لیگلی الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. سو تھینک یو ویری مچ. آئی ایم شیور آپ جانتے ہیں کہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ مجھے سوال بھیجا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب آ گیا ہوگا. اینڈ یس آف کورس, آپ نے اپنے ای میل میں مینشن کیا کہ یو وانٹ می ٹو ڈو یور پری اپروول. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ, ٹو گیونگ می این اپرچونٹی. سو آئی ول بی ویٹنگ. میں نے آپ کو ای میل بھیج دیا ہے, جیسے ہی آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں مجھے پلیز فوراً بھجوا دیجیے. تھینک یو. نمبر 2 کوشچن, یہ بڑا اچھا سوال ہے, انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ. کہتے ہیں واٹ اف آئی بائی اے پراپرٹی اینڈ آل آف اے سڈن مائی جاب ریکوائرز می ٹو چینج دا اسٹیٹ. میں نے گھر خریدا اور گھر خریدنے کے فوراً بعد جو ہے وہ میری مطلب مجھے ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں جانا پڑے. اگر آج میں کیلیفورنیا کے اندر ہوں تو مجھے ٹیکسس بھیجنا پڑے گا. اٹس اے گڈ کوشچن اینڈ اٹ ہیپنس سم ٹائمس, اٹ ڈز ہیپن. یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 2 آلٹرنیٹس ہیں. یا تو آپ مکان اپنا بیچ دیجئے اور جو بھی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ ڈالی تھی یا جو بھی اس کے اندر پیسے جڑے آپ اس کو کیش کر لیں, یا آپ اس پراپرٹی کو اب ایز اے انویسٹمنٹ پراپرٹی یوز کر سکتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ ریٹ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نے پرائمری ریزیڈنس کے طور پہ خریدا تھا اینڈ جینوئنلی آپ کا ٹرانسفر ہو گیا. تو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ اپرچونٹی فار یو ٹو رینٹ دس پراپرٹی آؤٹ. آپ اس پراپرٹی کو کرائے پہ ڈال دیجئے. مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ہم بھی جے ایف کے ریئلٹی بھی مینجمنٹ کرتی ہے. کوئی بھی مینجمنٹ کمپنی 3 to 5% آپ کو کلیکٹیبل رینٹ کا چارج کرتی ہے, اور وہ آپ کو ٹیننٹ ڈھونڈ کے بھی دیں گی, اس کو مینٹین بھی کریں گی. گھر کے اندر اگر کوئی کام نکلے گا تو مینجمنٹ کمپنی اس کا ٹیک کیئر کر لے گی. بٹ تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے ریئلی گڈ کوشچن, آئی ریئلی لائک اٹ. ایک اور سوال, بڑا انٹرسٹنگ سوال انہوں نے پوچھا. کہتے ہیں واٹ اف آئی بائی اے ہاؤس اینڈ آفٹر فیو ویکس اے ٹری فیلز انٹو مائی ہوم, اور چھت ٹوٹ جاتی ہے یا واٹر لیک ہو جاتا ہے اور میرا پورا گھر ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ اٹس اے ویری گڈ کوشچن اینڈ بلیو می, میں نے اپنے 20 سال کے ایکسپیرینس کے اندر دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے. تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہر گھر کے ساتھ لینڈر بھی آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ ایک انشورنس خریدیں. ہیزارڈ انشورنس, فائر انشورنس, یہ سب اسی کا حصہ ہے. دیکھیں, کوئی چیز اگر خراب ہو رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی ہو کے خراب ہو گئی تو اس کو یہ ہیزارڈ انشورنس کور نہیں کرتی. لیکن اگر ایکسیڈنٹلی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی انشورنس کور کرتی ہے اور اس کو ٹھیک کر کے دے گی آپ کو. تو یو ہیو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اگر درخت گر گیا ہے اور اس سے آپ کا پورا روف خراب ہو گئی ہے تو آپ کے انشورنس کے اندر یہ کور کرتا ہے. یہ نہ صرف آپ کو اس لیے کور کرتا ہے کہ نیا آپ کو روف لگا کے دیا جائے, اگر اس میں کوئی اور بھی ڈیمیجز ہیں, گھر کی پرسنل بلانگنگ ڈیمیج ہو گئی یا کوئی اور چیز بھی, وہ بھی کورڈ ہیں اس کے اندر. سیم گوز فار دا واٹر لیک. آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں, رات کو کوئی نلکا ٹوٹ گیا, کھلا نہیں رہ گیا, نلکا ٹوٹ گیا یا بسٹ ہو گئی کوئی لائن, اور اس کی وجہ سے سارا کارپیٹ, نیچے کا فلور, الیکٹرانک جو بھی خراب ہو گیا, یہ انشورنس کور کرے گی. اور میری بہت اسٹرانگلی ریکمنڈیشن ہے کہ جب بھی آپ گھر خرید رہے ہیں اور جو بھی آپ انشورنس لے رہے ہیں اس کی ڈکلیریشن پیج کو اچھی طرح پڑھیں, سمجھ لیں. بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھنا. اور اگر اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں مجھے ایڈیشنلی چاہیے, بائی ڈیفالٹ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ کو ایڈیشنل چاہیے, جیسے پرسنل بلانگنگ آپ ایڈیشنلی ڈلوا سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں کچھ کیش رکھتے ہیں یا کچھ جیولری رکھتے ہیں تو آپ اپنے ہوم اونر کی جو انشورنس آپ لے رہے ہیں اس کے اندر اس کو انوالو کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں. تو ویری گڈ کوشچن, آئی ریئلی لائک دس کوشچن. It's again question for loan purposes. لکھتے ہیں how soon I can refinance and get rid of my PMI. تو ان کا سوال ایسے ہے کہ جی اب مجھے اس وقت گھر خریدنا تھا, میں نے 3.5% یا 5% دے کے گھر خرید لیا, اور گھر خریدنے کے بعد اب میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں یا میری سچویشن چینج ہو گئی, میں پی ایم آئی سے کیسے باہر نکلوں, وچ از پرائیویٹ مارگیج انشورنس. سو میرا دوبارہ وہی آپ کو جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جی پی ایم آئی تب تک آپ کے کام میں آتی ہے جب تک آپ نے گھر کے اندر 20% کی ایکوٹی نہ ہو.
یا تو مارکیٹ اپریشیٹ کر جائے 20% سے, جو کہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا کسی لون آفیسر کو فون کر سکتے ہیں, وہ آپ کے گھر کی ویلیو دیکھ کے بتا سکتا ہے. جیسے اگر آپ نے گھر خریدا تھا 4 لاکھ کا اور 6 مہینے 7 مہینے کے اندر یہ گھر اب 480 کا ہو گیا ہے, تو آپ کی ایکوٹی آٹومیٹکلی اس میں 20% سے زیادہ ہو گئی ہے, اور پی ایم آئی آپ ری فائنینس کریں گے اور پی ایم آئی سے نکل جائیں گے. یا فرض کیجئے کہ گھر کی ایکوٹی صرف 10% بڑھی, آپ نے 4 لاکھ کا خریدا, اب گھر 440 کا ہو گیا, آپ نے 3.5% پہ خریدا, تو اس وقت آپ 6-7% جو بھی اس کا کیلکولیشن ہے 6 to 7% اور مزید ڈال کے پی ایم آئی سے باہر آ جائیں گے. لیکن یہاں یاد رکھیے پی ایم آئی خود سے نہیں نکلتا, پی ایم آئی کو ری فائنینس کر کے آپ کو نکالنا ہوتا ہے. تو گڈ کوشچن, آئی لائک اٹ کہ جو بھی یہ صاحب ہیں ہی از تھنکنگ آن دا رائٹ لائن. یہ سوال بھی اچھا ہے, کہتے ہیں کہ جی ہاؤ ڈو آئی کیلکولیٹ مائی بجٹ فار بائنگ ہوم اور فار مائی مارگیج پیمنٹ. تو یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو کوالیفائی, اگر آپ اس کو ریفر کر لیں, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز دیکھیے. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ آپ کی فرنٹ اینڈ, آپ کے جو بھی ٹوٹل انکم ہے اس کا صرف 40% آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے مارگیج پیمنٹ, اینڈ اوور آل جو ہے آپ کی جتنی بھی ڈیٹس ہیں وہ 45% سے اوپر نہ ہو, انکلوڈنگ دا مارگیج پیمنٹ ایز ویل. تو ایک بیسک فارمولا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جی اگر آپ $10,000 مہینے کا کما رہے ہیں تو آپ 4,000 سے زیادہ کی مارگیج کا گھر نہیں لے سکتے, اور ٹوٹل آپ کی ڈیٹس, گاڑی کی پیمنٹس وغیرہ وغیرہ ٹوٹل ملا کے $4,500 سے نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ایک بہت اچھا بیلنسڈ قسم کا بجٹ ہے جو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن بہتر یہی رہے گا کہ اگر آپ یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آ رہا ہے سامنے, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, اور اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جی اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. اور بلکہ اگر آپ مجھے کچھ ڈاکیومنٹس بھجوا دیں گے, جو کہ منیمم مجھے 2 سال کے آپ کے ٹیکس ریٹرن, 1 مہینے کا پے اسٹب اور 2 مہینے کے مجھے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے ود ان 24 آورس میں آپ کو مارگیج کیلکولیٹ کر کے آپ کو بھجوا سکتا ہوں جی کیا مارگیج پیمنٹ ہوگی, کیا انٹرسٹ ریٹ ہوگا. Obviously انٹرسٹ ریٹ تو بدلتا رہتا ہے, لیکن ایک اپروکسیمیٹلی میں آپ کو ایک انڈیکیٹر دے سکتا ہوں. تو بہت شکریہ ان سوالوں کا. تو میرے پاس سوال تو بہت زیادہ ہیں, تو میں یہ کروں گا کہ آج میں یہیں ان سوالوں کو روک دوں گا, اور پھر میرا جو نیکسٹ پروگرام ہے اس میں دوبارہ آپ کو میں سوالوں کے ساتھ جو ہے ان کے جواب دوں گا. اور امید کرتا ہوں کہ ان میں سے وہ سوال بھی ہیں جو سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے, بٹ دس پروگرام از ڈیزائنڈ فار یو ٹو آسک می کوسچن اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو گیو یور آنسر. سو پلیز تھینک یو ویری مچ, دیکھتے رہیے لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام پاکستان سے آگے, اور آپ نے ایک اور سفیر پاکستان سے ملاقات کی آج, اس کا نام تھا نعیم اقبال صدیقی. ناظرین, he is a chairman and CEO of the Crown Technical System, which is largest company in Fontana, اور about 300 employees ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے, اور مزید معلومات آپ نے دیکھی آج. اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہو تو مجھے ضرور انٹروڈیوس کرائیں, ہم ان کو بھی اسی اسکرین پر لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے رہ جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.